Βρισκόμαστε εν μέσω ενός πολέμου που θα αλλάξει τον κόσμο. Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε αυτόν τον πόλεμο είναι να δούμε μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται εναντίον μας. Πληροφοριακός, νευρολογικός, βιολογικός και οικονομικός πόλεμος, με τη δημιουργία του ψηφιακού νομίσματος στην BTC, του προγραμματιζόμενου χρήματος για να ελέγχει ποτέ, πως και αν σου επιτρέπεται να κάνεις συναλλαγές στην οικονομία. Πρέπει απλώς να απαλλαγούμε από αυτά τα συστήματα ελέγχου και να αρχίσουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, δημιουργώντας το είδος της κοινωνίας που θέλουμε. Τα παραδοσιακά εθνικά νομίσματα, τα οποία τοποθετούν χρήματα στα χέρια σας για να τα ξοδεύετε ή να τα αποταμιεύετε όπως επιθυμείτε, αντικαθίστανται από τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, CBDCs από τα αρχικά του στα αγγλικά. Η κατανομή αυτού του νομίσματος θα καθορίζεται από την κοινωνική σας πιστοληπτική βαθμολογία, θα συνδέεται με την ψηφιακή σας ταυτότητα και θα προγραμματίζεται έτσι ώστε να μπορεί να δαπανηθεί μόνο εντός της ακτίνας των 5 χιλιόμετρων σας και μόνο σε εγκεκριμένες τοποθεσίες, σε εγκεκριμένα ποσά και σε εγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Επιπλέον, ένα πυκνό δίκτυο από κάμερες αναγνώρισης προσώπου και αναγνώστες πινακίδων κυκλοφορίας θα διασφαλίζει ότι κάθε σας κίνηση, ακόμη και αν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, θα ανιχνεύεται και θα παρακολουθείτε από το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχει τον τομέα σας. Φυσικά, θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να ενεργήσετε εκτός των παραμέτρων της κοινωνικής σας πίστοσης. Να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα, να τα ξοδέψετε σε κάτι που δεν έχει εγκριθεί για εσάς, να καλλιεργήσετε τη δική σας τροφή, να ταξιδέψετε εκτός της περιοχής σας, αλλά τα προγράμματα υπολογιστών που εκτελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη θα φροντίσουν να μην συμβεί αυτό, απενεργοποιώντας την αδιάσαση. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, θα στείλουν έναν μετάνθρωπο αστυνομικό ή τεχνοκράτη να επέμβει. Αν εξακολουθείτε να δείχνετε σημάδια αντίστασης στον μετάνθρωπο αστυνομικό, ρομπότιτρον που θα σταλεί για να σας αναχαιτήσει, για παράδειγμα, απλά θα πυροβολήσει ένα ηλεκτρομαγνητικό όπλο για να σας προκαλέσει να κάνετε εμετό μέχρι να υπακούσετε. Η πρόθεση της προηγμένης τεχνοκρατίας της ελίτ είναι να σκοτώσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να μετανθρωποποιήσει και να υποδουλώσει τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε τώρα. Να βγούμε από δειλία και φόβο αν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε πιθανότητα να αποτρέψουμε την επιβολή της τεχνοκρατίας της ελίτ, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής της παγκόσμιας οικονομίας, ακόμη και καθώς η γενοκτονική ατζέντα τους προχωράει. Ο χρόνος τελειώνει. Η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας ανέλαβε επίσης μια νομισματική μεταρρύθμιση για την εισαγωγή της ψηφιακής συνέρα από το 2021 ως εναλλακτική επιλογή για την αντικατάσταση της χρήσης μετρητών. Όμως οι μεταρρυθμίσεις απέτυχαν και οδήγησαν σε βαθιά έλλειψη μετρητών που έθεσε σε κίνδυνο την κανονική λειτουργία της αλυσίδας πληρωμών. Το πρόγραμμα είχε σχεδόν μηδενική αποδοχή και η ίδια η νομισματική αρχή παραδέχεται ότι μόνο το 0,5% του πληθυσμού της Νιγηρίας αποδέχεται τη λήψη και την πραγματοποίηση πληρωμών με αυτόν τον τρόπο. Το υπόλοιπο 99,5% απορρίπτει κατηγορηματικά το πρόγραμμα, μη εμπιστευόμενο την εποπτεία και τον έλεγχο των προσωπικών συναλλαγών από το κράτος. Η συντριπτική αντίδραση του Νιγηριανού λαού δεν είναι της αρεσκίας της ελέγχουσας ελίτ, και αν όλες οι Ηνωμένες Χώρες ανταποκριθούν με τον ίδιο τρόπο, αρνούμενες να αποδεχτούν το δαιμονικό και υποδουλωτικό σχέδιο αυτών των σατανικών σφετεριστών των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας, είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν και η ατζέντα τους για το ψηφιακό νόμισμα θα αποτύχει παταγωδώς. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, πρέπει να δράσουμε άμεσα και να απορρίψουμε αυτή τη νέα τραπεζική δικτατορία. If we collectively get into an opt-in situation with digital IDs and central bank digital currencies, then resistance to that system will be almost impossible. Central bank digital currencies need to be distinguished from decentralized digital currencies like Bitcoin. The feds are issuing a digital dollar, and if that digital currency is adopted to the point where we've gone entirely cashless, then we're in a situation in which you can be locked out of your ability to engage in financial transactions if you don't comply or if you don't behave. Let's say the government gives you a $1,000 tax rebate
in the form of a digital dollar. And they may even sweeten the deal, saying, we'll give you $1,000 check in your bank account, or we'll give you $1,200 in the form of a digital dollar. That digital dollar can be programmed to have conditions attached to it. In other words, the government can say, yeah, here's your tax rebate, but you got to spend this $1,200 sometime in the next 9 months. And if you don't, then it's going to turn into $600. And if you don't spend it, in the next 6 months after that, it's going to disappear, right? So what you have in your digital wallet is not actually like cash. Cash doesn't just disappear. It doesn't have an expiration date on it. The government can also say you have to spend it on these favored industries, or you can't spend it on these disfavored industries, or you have to spend it on green energy or whatever. And if you try to opt out of that system, basically you're not going to be able to engage in financial transactions, or you're going to find yourself in some parallel economy that involves, bartering chickens or something like that, very primitive kind of economic transactions, because, all of the banks and all of the, society's mainstream institutions are going to rely on this digital system of productivity and exchange and currency to engage in all their transactions. So once the system is in place, it's going to be very hard to resist, because an algorithm in the sky or a person can push a button and look, you can no longer buy gasoline. You can no longer, purchase things online, unless you get your booster shot, or unless you do what the public health authorities are telling you to do. So it's a system of near total surveillance and control that would have made the totalitarian dictators of the past, salivate. Hitler or Stalin could only have dreamed of this level of intrusive surveillance. The other two things that are coming down the pike are the gradual erosion of cash. All of you who are listening to me will be able to see that cash is getting harder to obtain and harder to use. And lots of supermarkets are getting rid of humans, so it's only a machine. And I promise you, as is happening in France and the UK where I live, they're abolishing the checkout assistant. You'll only be able to pay with a bank card or an app, no cash. And finally, you can check this out. All central banks are toying with what's called central bank digital currencies. You will bank with the central bank in your country. Cash illegal. 2016, digitalization was forced on the country. 8 o'clock in the evening announced midnight, cash was illegal, the big notes. And 70% of the economy crashed. This digitalization is now going all over the world, and there's a war on cash. They call it war on cash, because cash is merely a medium of exchange. It has no value in itself. It's just a promise. You read the dollar note, it says, I promise to pay the bearer. When it's digital, even a credit card, you're giving rents to the global financial system. But when it's cryptocurrency in the hands of algorithms, in the hands of big tech, they will do what is happening in China. Create social credit system to decide a new cost system. Means less competition, more consolidation means more government control. So what are they going to do with that control? Well, all things being equal, if people don't start making a lot of noise and exerting an awful lot of pressure, it'll mean digital currency, a currency that politicians control. Sign up for the CBDC app to get your food stamps. You think that's not coming? Of course it's coming. They'd like it to come in any... Out of the digital systems and out of the big banks. And, we encourage everybody to use cash, because what we want to avoid is a 100% digital transaction system. Mm-hmm. Once we move to a 100% digital transaction system, it can be controlled centrally. And if you look at their vision of the kind of control they want, what they're talking about is basically taking the position that any money that you have is their money, not yours, and they can take it, they can shut it down. Mm-hmm. They can enforce taxation without representation.
and essentially mandate whatever they want. So anything you can do to take your financial transactions analog and use cash. Another thing you can do is support your local farmer and local food systems. But if you look at the move to control the food system, it's very concerning, and it's related to controlling the financial transactions. You control financial transactions in food, you've got control. So anything we can do to move our transactions to cash and keep from an all digital system and encourage local food systems gets us to a place where we're more grounded, more resilient, and we've got more of a local economy for us. As digital technology grown, the central bankers have a dilemma. They the only way they can continue to control the way they have for the last 100 years is to move to complete control. Otherwise, they lose control. Yes. So they're looking at a world where they have two options: move to complete control or lose control. And I think what they've decided is, okay, we're going to move to complete control. We also have two options. We can say, we can look at the options they're choosing and say, okay, we can be free and have to build a new kind of model, a new kind of civilization, which we can do, or we can be slaves with the central bankers controlling us. So they feel they have two options, and now we have two options. And the question for each person listening to this is, okay, do I just want to go to the flow and become a slave, or do I want to try and be free, but in the middle of the chaos, help build a real human civilization? We still